We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnants Cult. Time prophecy. Profecías de últimos tiempos. End time prophecy. Profecías de últimos Let's tiempos. do Israel news first. Vamos a hacer las noticias de Israel primero. Look at that picture. Vean esa foto en la That's an pantalla. awesome picture. Esa es una foto increíble. They found King David's palace. Encontraron el palacio del rey David, What we found in the scriptures. como están en las escrituras. So when anybody wants to say to you our Bible is not true, Si alguien te quiere decir que nuestra Biblia no es verdadera science proved it out. y la ciencia lo aprobó, They found King David's palace encontraron el palacio del rey David and one of his storerooms y uno de sus cuartos de alquiler. because it had to seal all different artifacts that they knew it was David's. Y tenía muchas cosas dentro de este cuarto. It's big. It's a palace. It's big. But that's like amazing stuff. Eso es algo impresionante. Next slide. They're getting ready to put up the third temple. Están preparando para hacer el primer templo. That is the actual thing that's going to go on top of the high priest's head. Eso es actualmente lo que va a usar el sumo sacerdote. It says Kadosh Yehovah. Dice Kadosh Jehová. It's made of solid gold. Y está hecho de puro oro. Then they also have the menorah made También ya tienen la menora hecha, that is 200 pounds que pesa 200 of libras solid gold. de oro sólido. It's already made. Y ya está hecho. All they got to do is put up the building. Lo único que tienen que hacer es construir el Put the templo. things ready, and they're ready to go. Ponen todo y ya están listos para arrancar. Get ready, people. When they're doing this type of stuff, Prepárense si están haciendo este tipo de cosas they're getting ready to do something. y se están preparando para hacer esto. And there's Bibi Netanyahu. Aquí está Benjamin Netanyahu. He was warning on the news last week Está avisando las noticias la semana that pasada Israel may attack Iran at any moment. que Israel puede atacar a Irán en cualquier momento. He's not playing, people. Y él no está jugando. If he does, Y si lo hace, we will have an all-out war. vamos a tener una guerra grande. And unless God is in it, Israel will get crushed. A menos que Dios esté en la mitad, Israel va a ser derrumbado. He says in 2013, he may strike. He's letting people know. Él dijo que en el 2013 él de pronto iba a empezar a tirar misiles. Le está avisando a todos. You'll see in another story why he's saying that. Van a ver en otra historia por qué él está diciendo esto. Here in Israel this week, Aquí en Israel esta semana, mortar shells fell on the Golan Heights. okay, Bombs fell on the Golan Heights. Okay, bombas cayeron en el Alto de Golán. In the Sinai Peninsula, they had a terrorist attack En la península de Sinai tuvieron un ataque terrorista against the Israeli Defense Forces. contra el ejército de Israel. And then the Muslim Brotherhood took credit for that attack. Y la hermandad musulmán tuvieron responsabilidad por eso. But that's not in the regular news. Pero eso no está en las noticias regulares. Anti-Semitism news. Noticia de antisemitismo. Be careful, people. Tengan cuidado, por Be favor. very careful Mucho cuidado. if you're out there Si están allá afuera and you're looking Jewish. y se ven como judíos. Not that Dayan could look Jewish. He can't grow a beard. No pues que Dayan se vea judío porque no Oscar's got that nada. Fu Manchu thing going. Y Oscar tiene esa barba pequeña. He's got the one like little hair coming out. But anti-Semitism is really rising. El First story. antisemitismo está incrementando. This is what's called the Damascus Gate. Esto se llama el portón de Damascus. It's found in the Bible. Se encuentra en la Biblia. Here, one of these Orthodox Jews was leaving after prayers last Shabbat. Uno de estos judíos ortodoxos estaba yendo después del sábado And some Arab decided it was good to stab him y un árabe pensaba que era muy bien apuñalado 6 times. 6 veces. Praise God, he's alive. Gracias a Dios que él está vivo. Okay? But he was just walking home from prayers. Él estaba yendo para su casa después de la oración. These people don't know the Lord.
Estas personas no These Arab conocen al people. Señor. Estas personas árabes no conocen al And Señor they don't love life. y no aman la vida. So here, leaving that gate, he was stabbed. Y saliendo de ese portón, el fue apuñalado. Next story. Próxima historia. Here in Florida, Aquí en el estado de la Florida, a chairwoman, they were having a town meeting. una mujer, una senadora tenían una reunión And they were fighting over this guy's salary that had been there for 26 years. y estaban peleando por el salario de un señor que estaba ahí por 26 años He was moving into a new position. y estaba moviéndose, yendo a otra posición And they were fighting over salary. y están peleando del salario, su salario. So the woman, the chairwoman, La mujer encargada says, we shouldn't be fighting Jewing over somebody's salary. debemos estar, I would say Jewing in Spanish. Jewing is just Jewing. Okay, sobre el salario de alguien. It's a derogatory term Es algo indirecto, because most people think all Jews are rich. porque muchas personas piensan que todos los judíos son ricos And there are a lot that are y hay muchos que lo son, because they hold education higher than anything else. porque ellos mantienen la educación más alto que cualquier cosa. You go to school and become a doctor, you too could be rich. Si tú vas a la escuela y te conviertes en un doctor, también vas a ser rico. But if you don't want to go to school, you may not be rich. But don't get angry. Si no vas a la escuela y no vas a ser rico, no te pongas furioso. You know, it's an okay job to be a landscaper, Está bien si trabajas afuera, but you're not going to be rich being a landscaper. pero no vas a ser rico si eres un You go constructor. to school to be an engineer or a doctor or a lawyer, you can be rich. Si vas a la escuela para ser un doctor, un ingeniero, un abogado, vas a ser And many rico. Jews are doctors, right? Y muchos judíos son doctores. Many Jews are lawyers. Muchos judíos son abogados. So, Jewing, that means, oh, you own all the money. O hablando del judío, tienes mucho dinero. That's an anti-Semitic thing that she said. Eso es un comentario antisemitismo. All right, get ready. Ripped from the headlines. Arrancado de los titulares. End time prophecy news. Profecías de últimos tiempos. There's a lot Hay mucho y mucho going on in the world today. cosas que están sucediendo en el mundo el día de hoy. The first story, La primera historia. this is why I'm leading with it. Esta historia, por eso estoy empezando con esta historia. This story lets you know Esta historia te deja saber that all hell is about to come upon the earth. que todo el infierno, todo el caos ya va a venir sobre la This tierra. prophecy that's well over 2,000 years old, Esta profecía es que tiene más de 2000 años. found in Zechariah chapter 14, Encontrado en Zacarías capítulo 14. came true, the beginning part of it, this week. Se convirtió en realidad al principio de esta semana. Specifically in Zechariah 14:2. Específicamente en Zacarías 14:2. For I will gather all nations against Jerusalem. Que juntaré todas las naciones contra Jerusalén. All nations. Todas las We naciones. had an event this week Tuvimos un evento esta semana that started this process. que empezó este proceso. On the 9th day of the month of Av, last week, En el día 9 del mes de, on the 9th day of the month of Av, el mes de Av, it is a feast in Judaism called Tisha B'Av. hay una fiesta en el judaísmo que se llama Tisha B'Av. Tisha B'Av. Tisha B'Av. 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 I know you're translating it into 3 languages in your head. Sorry. It was a day the temple was destroyed not once, but twice. No fue el día que el templo fue destruido una vez, sino dos veces. On that day, En ese mismo día, the European Union la Unión Europea gave a directive dio una directiva that we will no longer recognize Israel que no vamos a reconocer más a Israel, having sovereignty over East Jerusalem que tengan soberanía sobre el oeste de or over Judea and Jerusalén, Samaria. sobre lo que es Judea y Samaria. This is the fulfillment of Zechariah 14, verse Eso es 2. lo que se está cumpliendo en Zacarías 14. They're telling Israel, you got to give it up. Le están diciendo a Israel que tienes que dejarlo ir. I don't know. We won it in a war. No sé, ganamos en la guerra. It's our land. Es nuestra tierra. God gave it to us. Dios nos dio esta tierra. But the European Union, La Unión Europea, Germany, Alemania, all these countries todos estos países said, Israel, you must give up your capital. dijeron, Israel, tienes que entregar tu capital. It's going to start, people. Va a empezar God's not going to allow it. y Dios no lo va a He's permitir. going to allow it to a point. Lo va a permitir hasta cierto punto. But every nation that comes against Israel,
Pero cada nación que vaya contra Get this Israel, straight, people. tengan esto pendiente, en cuenta. Thank you. Hell is going to come upon the earth. El infierno va a venir sobre toda la tierra. God wrote that over 2,000 years ago. Y Dios escribió esto hace 2000 años atrás. It came true, and they knew what day it was. Eso se convirtió en realidad y ellos sabían qué día era. On the day the temple was destroyed, not once but twice, En el día que el templo fue derrumbado, no una vez, sino 2 veces. they make this big announcement in the European Union. Hicieron este aviso grande en la Unión Europea. Even though legally it is Israel's, even through the UN Charter. Legalmente esto le pertenece a Israel a través también de la Unión Europea. Next story. Próxima historia. Well, let's talk about blessings and curses. Vamos a hablar de bendiciones y maldiciones. In Genesis 12, verse 3, En Génesis 12:3, God says, I'll bless everybody that blesses Israel, voy a bendecir a todos los que bendicen a Israel and I'll curse everybody who curses Israel. y voy a maldecir a los que maldicen a Israel. Let's see what God did to the European Union this week. Vamos a ver qué hizo Dios a la Unión Europea. You esta want semana. to take away Israel's capital? ¿Quieres quitar la capital a Israel? Let's see what God did after that. Vamos a ver qué hizo Dios después de eso. Well, the European Union skyrocketed unemployment. La Unión Europea incrementó el desempleo. 12.3% unemployment. It skyrocketed. 12.3% incremento de desempleo. Well, you want to take land away from Israel? Okay. ¿Quieres quitarle tierra a Israel? Está I guess bien. we'll take businesses away from you Y también vamos a quitarse entonces los negocios. and your economy because that's what they did. Y tu economía, eso es lo que hicieron. The European Union did Lo que hizo la Unión Europea, said is we will not accept any goods no vamos a aceptar ningunos bienes from Jerusalem de Jerusalén or Judea and Samaria. o de Judía y Samaria. So God said, okay, we'll close a few of your businesses. Ok, Dios, y vamos a cerrar tus negocios entonces. Isn't that interesting? Eso no es algo interesante, Isn't that special? no es algo especial. Next slide. Matthew 24, verse 7 Mateo 24:7 talks about wars habla de guerras and rumors of wars. y rumores de guerras. Now, remember we spoke earlier about Benjamin Netanyahu Recordemos que hablamos anteriormente de Benjamin Netanyahu, saying he was going to have to attack Iran. diciendo que tiene que atacar a Irán. Why is he going to have to do that? Porque él tiene que hacer eso. Look at this story here. Vean esta historia. Look at this picture here. Vean esta foto acá. That is an intercontinental ballistic missile. Eso es un misil Big bomb. una bomba Nuclear grande. bomb. Una bomba nuclear grande, Without the nuclear stuff. pero sin las cosas nucleares. It was leaving Cuba. Estaba yéndose de Cuba It was caught at the Panama Canal, y lo cogieron en el canal de Panamá, going to North Korea. yendo para Corea del Norte. And the American government says, Y el gobierno americano don't dice, worry about that. no se preocupen de eso, It's an obsolete bomb. es una bomba obsoleta. Then why are they sending it? Entonces, ¿por qué la están mandando? Simple question. Es una pregunta muy Why are you simple. trying to hide that in a container Porque estás tratando de esconder eso en un on contenedor a ship from Cuba de un barco que viene de Cuba going to Panama through the Panama Canal? y que va por el canal de Panamá? Does it look like I'm a donkey? Se ve que soy un burro. This is a very big piece. Esto es una pieza muy grande. Get ready, people. Prepárense, Get ready. prepárense. You want to move Israel's capital? ¿Quieres mover la capital de Israel? My king is still on his throne, Mi rey todavía está en su trono and he's not going to be happy. y él no va a estar muy If contento. God is not happy, Si Dios no está we contento, are sad. estamos nosotros tristes. Next story on rumors of wars. Próxima historia de rumores de guerras. Those are Japanese fighter planes. Estos son aviones japoneses de guerra. 2 Russian fighters were going towards Japan, 2 aviones de Rusia iban hacia el Japón. and they were going to break the Japan's airspace. Iban a entrar al área espacial de Japón. And Japan they scrambled their fighters. What are these people doing? Ellos se preocuparon y dijeron, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Wars and rumors of wars. Guerras y rumores de guerras. Because the Russians in this next story, Los rusos en esta próxima historia they had their biggest war game tuvieron su gran juego de guerra since when it was the Kremlin.
después del Kremlin. Okay? They had over 1,000 tanks doing war games. Tenían más de 1,000 tanques haciendo este juego de guerra. Over 160,000 military personnel taking part. Y 160,000 hombres del ejército tomando parte de esto. You don't do that unless you're getting ready to do something. No haces eso al menos que te estés preparando para hacer algo. That's a lot of budget. Eso es mucho dinero. Tanks do not get good gas mileage. Y los tanques no dan mucho millaje de gasolina. So if you got 1,000 tanks, Si tienes 1,000 tanques, something's about to happen, people. algo va a suceder. Next story and next prophecy. Próxima historia, próxima profecía. Revelation 6 verse 6 Apocalipsis 6:6. says you're not going to be able to buy food No vas a poder comprar comida or sell anything o vender algo without the mark of the beast. sin la marca de la bestia. It'll be in your hand Va a estar en tu mano or in your head. o en tu frente. It's 75. Here's a story. Acá hay una historia. The IRS El IRS is starting retina scans for all their employees. está empezando a usar para escanear la retina del ojo de If cada they're going to do empleado. it for all the employees, Se lo van a hacer para todos los empleados. how about you when you file your taxes? O tú cuando vayas a hacer tus taxes, tus You just got impuestos. to have your eyes scanned. Lo único que tienes que hacer es que te escanean Oh, tu you don't ojo. want to have your eyes scanned? ¿No quieres que te escaneemos tu ojo? Then you can't pay your taxes. Entonces no puedes pagar tus Don't impuestos. pay your taxes, go to jail. No pagas tus impuestos, vas a ir a la cárcel. See the game. ¿Ves el juego acá? But God said it 2,000 years ago. Pero Dios lo dijo hace 2,000 años atrás. You're going to need that mark Vas a necesitar esa if you want to marca be part of the beast. si quieres ser parte de la bestia. No other time in history could this have happened. Ningún tiempo en la historia esto se ha visto. Next story. Próxima historia. The reason they're doing this. La razón por qué están haciendo esto. That was the floods in China last week. Estas fueron las inundaciones que hubieron en You know China what la happened semana in pasada. China? ¿Vieron lo que pasó en China la semana From pasada? these floods, De estas inundaciones. it ruined all of their wheat crop. Derrumbó, destruyó toda su cosecha. A vast majority of their wheat is gone. La mayoría del trigo ya no se desapareció. What happens if you don't have wheat? ¿Qué pasa si no tienes trigo? What did it say in Revelation 6:6? ¿Qué dijo en Apocalipsis A 6:6? day's wages for a loaf of bread. Un día de trabajo para un pan. China has just lost a vast majority of its wheat. China perdió todo su trigo. So the price is going to go what? El precio va 16%, a vast majority. el 16% fue perdido de What's trigo. going to happen with that price? ¿Qué va a suceder con el precio? It's going to go way up. Va a subir. So the farmers in America are going, yeah, we'll sell it, Los granjeros en América están diciendo sí, vamos a and you'll vender pay for it. y vas a pagar por él. So will we all pay for it? Y todos vamos a pagar por él. Get your stuff now. Start buying supplies now. Empiecen a comprar las cosas ahora. Get yourself boxes of matzah. They don't go bad. Compren matzah que nunca se dañan. One piece of matzah is 2 slices of bread. Una matzah es equivalente a 2 tajadas de pan. Next story. Próxima historia. In Hosea chapter 4, verse 1 through 3, En Oseas 4:1, the Lord said, I'm going to take away the fish. el Señor dice, voy a quitar los pescados. So now the wheat is disappearing. Ahora el trigo se desapareció. So we'll eat more fish, right? Ahora vamos a comer más pescado, ¿verdad? If there were fish to eat. Si hubieran pescados para comer. Here's 3 stories. Acá hay 3 historias. In Oregon, En Oregón, there was a whole bunch of salmon that died in the river un montón de salmón murió en el río because the river got too hot. porque el río estaba muy caliente. In Malaysia, En Malasia, hundreds of fish were found dead. cientos de pescados fueron encontrados muertos. What do they eat in Malaysia? ¿Qué comen en Malasia? Fish. Pescado. Lots of fish. Mucho But now the pescado. fish are dead. Ahora los pescados están muertos. In where is this? In Scotland. En Escocia, Scotland. Escocia, The puffins died. los pingüinos murieron. I don't know if you eat a puffin, but the puffins eat other things. Those are the penguins, right? I think they are. It's a The- bird. It's a it's a little bird? like a bird that eats stuff. Okay, es un tipo de pájaro que come pescado, That eat a lot of fish. que comen bastante pescados. Now those fish won't be eaten.
Ahora esos pescados no van a ser comidos. Going to be causing imbalance. Ahora va a causar un desbalance. You can eat the puffins? Yeah, but they're dead too. 3,500 of the puffins are dead. 35,000 de estos pájaros I murieron. guess they got no more puff. Ya no tienen más. So they're just in the ground now. Ya están en la tierra. All right, next story. Próxima historia. Here in America, Aquí en América, en los Estados Unidos. make sure you wash your fruit really good. Por favor, laven sus frutas muy, pero muy bien. There is a parasite that is on our fruit Hay un parásito que se encuentra ahora en nuestras frutas. that, all right, just turn it to 76. It's causing people to have diarrhea Está causando que las personas tengan diarrea, that you can't get rid of. que no te puedes deshacer. If you get diarrhea, what happens is you get an imbalance in your body, Si adquieres diarrea, vas a tener un desbalance en tu cuerpo okay? And it's you could die from it, y puedes morir por causa de esto. okay? You can die from this imbalance. Puedes morir por este desbalance en tu cuerpo. Things that you want to have on hand if somebody has diarrhea. Las cosas que debes tener a mano si alguien tiene Get diarrea. yourself Gatorade. Compra Gatorade. Gatorade will get the electrolytes back into your body Los electrolitos de Gatorade van a ayudarte a mantener que tu cuerpo because se it'll mejore. absorb through the stomach lining Se puede observar por el intestino and it'll also go through your intestines. It'll absorb in your y intestines. pueden entrar en tus intestinos. Okay? So if you have people that got diarrhea, get them Gatorade. Si tienes a alguien que tiene diarrea, cómprale Gatorade It will get the electrolytes into your body. y los electrolitos van a estar en su cuerpo. Here's another reason that's going on. Tickle my ears. Acá hay otra, hazle cosquillas mis oídos. In 2 Timothy chapter 4 verse 3, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Paul talks about the end of time that people are not going to listen to sound doctrine. Pablo dice que al final del tiempo la gente no van a escuchar las doctrinas. Here there's a seminary school Acá hay una escuela seminaria. called Fuller Theological Seminary, Se llama Fuller Theological Seminario okay? That they're allowing gays to be on campus now. y están permitiendo que los gays homosexuales estén en esta In escuela. the end of days, you're not going to have sound doctrine. En las finales del tiempo la gente no va a seguir las doctrinas correctas. Homosexuality is open disobedience to God's word. La homosexualidad es rebeldía abierta hacia Dios. Next story. Próxima historia. Here is a professor of theology Acá hay una profesora de teología at Penn University in Pennsylvania de la Universidad Penn en Pensilvania. after the Zimmerman case. Después del caso de Zimmerman. Everybody knows about Trayvon Martin and the Zimmerman guy. Todo el mundo sabe del caso de Trayvon Martin y Zimmerman. This professor of theology, this moron, Este profesor de teología está tonta. no, she's a moron. I don't know how you say more. How do you say moron in Spanish? Morana. Estúpido. Okay, she's a moron. Es una estúpida. She said on television, Dijo en la televisión God is a white racist. que Dios es un racista blanco. God is a white racist. Que Dios es blanco y es racista. God is a white racist. Que Dios es un I hombre can't even blanco racista. understand that. No entiendo eso. Didn't God make everybody? ¿No hizo Dios a todo el mundo? Aren't we all descendants of Adam and Eve? ¿No somos todos descendientes de Adán y Eva? You know, I mean, God, you know, Ellen comes, her people came from Africa. Donde viene él, en la gente viene, ella es descendiente de gente de África. You know what's beautiful about her skin? ¿Sabe que los vellos su color de piel She has more melanin in her skin. tiene más protección al sol en su piel? So in Africa, in many places, the sun is a lot stronger. En África en muchos sitios el sol es muy fuerte. That color protects her from cancer. Ese color de piel la protege del cáncer. I don't think God's racist for doing that. No creo que Dios sea racista por haber I hecho think eso. that's an incredible design. Yo pienso que es un diseño increíble. You put somebody from Sweden in Uganda, they're going to cook. Si pones a alguien de Suiza en Uganda se va a quemar. They're going to die. They're going to be fried Swiss cheese. Van a estar fritos como queso frito.
but maybe you should go to school, you donkey. De pronto decir a la escuela, burro. God is not a racist. Dios no es racista. Actually, when you put all of our blood under a microscope, Si pones nuestra sangre bajo un microscopio, actually there are no races in all of the planet. no hay ninguna raíz, no hay raza. And that was proved by the scientists at Answers in Genesis. Y esto fue probado en los científicos que trabajan en You want la to read respuesta de a Génesis. really good paper. Si quieres ser un buen They papel, proved that there are no races in all the planet. Se dieron cuenta y aprobaron que en la sangre no existe AI ningún Answers tipo de in raza. Genesis. Google Answers in Genesis. Vayan a Google y escriban Answers in They're Genesis. scientists who are Christians who believe in the Bible. Son científicos cristianos que creen en la Biblia. In Revelation 16, it talks about one world religion. Apocalipsis 16:13 habla de una sola religión. In this next story, Esta próxima historia, this is started esto está empezando in, of all places, wonderful California. en las partes más maravillosas en California. This guy, Greenbaum, Stephen Greenbaum, a Jew, Este hombre, Stephen Greenbaum, que es un judío, has started this church. empezó esta iglesia. It's the church, the Living Interfaith Church. La vida de interfe. It doesn't matter if you pray to Muhammad No importa si le rezas a Mohammed or Buddha o al or Buda Jesus. o a Jesús. He's really one God. Es un solo Dios. And lots of people are coming to his place. Y muchas personas están yendo a It's su gaining iglesia. momentum throughout the world. Y esto está causando momento en todo el mundo. In Deuteronomy 28, verse 21 and 22, Deuteronomio 28, 21 y 22. the Lord said, I'm going to strike you down with a plague, El Señor dice, te voy a mandar plagas wasting diseases if you don't follow my word. y enfermedades que te gastan si no sigues mi palabra. The Lord said that we should eat what we find in the scriptures. El Señor dice que debemos comer lo que se encuentra en las escrituras. There's a lot of people here Hay muchas personas acá that like sugar, que le gusta el azúcar, lots of sugar. mucho azúcar. Well, this processed sugar that a lot of people eat, Esta azúcar procesada que muchas personas they comen, have recently found, recientemente and descubrieron it was published in this paper, y fue publicado en este papel. that cancer cells Estas células cancerosas love, I'll send you the whole article. aman. It'll be good for your research. And they put it under an MRI and it glows, Oh. the cancer cell. Yeah, really cool. It was really, wow. The cancer cell ate sugar Las células cancerosas comen and the azúcar cancer cell was glowing, y man. empieza a brillar bajo un microscopio. Okay, so they're proving it that it has a link to cancer, the sugar. Y esto está probado que la azúcar procesada tiene algún. The best type of Proceso sugar is that cancer. cane sugar, everybody. La mejor- Unprocessed cane sugar. La mejor azúcar es la azúcar de caña sin ser procesada. Next story. Pues- Earthquakes in various parts of the planet. Próxima historia, temblores en varios sitios del mundo. That's Ecuador. Este es de Ecuador. There's a volcano erupting in Ecuador. Hay un volcán que está en, Right, volcán en Sahara? Ecuador. It's blowing up. Poosh. Okay, and it was seen, the ash is going Las cenizas fueron vistas 3 miles away. de 3 millas de lejos. And people are breathing that. Y las personas están respirando It's esto. not good to breathe that. Y no es bueno respirar las And it's cenizas. constantly blowing off ash into the atmosphere. Y constantemente está tirando the word left me. No lava. Cenizas en el aire. But that's not the only one. Y eso no es la única. Here's another one in Africa. Y hay acá otra en África. That's a really big plume coming out of one of the biggest volcanoes on the planet. Y es uno de los volcanes más grandes en el planeta. You know that song, I don't know if you listen to it, Jimi Hendrix, Purple Haze? Si han escuchado esa canción de Jimi Hendrix que se llama Well, in Africa Sombra they have morada. purple haze ahora en África tienen este aire morado because it's putting out a chemical that's making everything purple. y está soltando un químico que está causando todo que se convierta morado And they're saying it's about to explode. y dicen que en cualquier momento va a explotar. So you get all this ash in the air. Tienes todas estas cenizas en el aire. What is bad about the ash in the air? ¿Qué es lo malo de las cenizas en el aire? When it's in the atmosphere, Cuando está en la atmósfera, the sun's rays don't get in. las rayas de la luz del sol no entra Everything gets very cold. y todo se convierte frío.
everything dies. y todo muere. There's over 3 volcanoes erupting right now, Hay 3 volcanes que están en erupción en estos constantly momentos sending ash into the atmosphere. y constantemente están tirando And the one in cenizas a Ecuador la is pretty big, atmósfera. right? It's Y- pretty big, Y right? la que está en Sarah? Ecuador es grande. Okay. All right. Only one more story. 1 Timothy chapter 4. Primera de Timoteo capítulo 4. The end of days, A finales de los tiempos, people will apostate the faith by following demons. las personas van a empezar a seguir a los demonios. Well, our Catholic Church has been saying some stuff this week. Nuestra iglesia, la iglesia católica You está know, diciendo the new cosas. pope, he likes to Facebook and Twitter and text like you. El nuevo papa le gusta usar Like you. Facebook y Twitter y todos estos networks sociales. Well, you know, Catholicism teaches about purgatory. El catolicismo enseña lo que es el purgatorio. And if you do certain things, you can get less time in purgatory. Y si haces ciertas cosas, vas a adquirir menos tiempo en el They're purgatorio. called, time off in purgatory. Se llama tiempo libre del purgatorio. Indulgences. Y dolencias. See, if you climb the stairs, Si subes las escaleras you can get some time off your in purgatory. y puedes estar libre del purgatorio por un tiempo. And these indulgences, if you climb the sacred steps in Rome, Si subes las escaleras sagradas en Roma, you'll get 7 years off your purgatory Y vas a- jail time. vas a querer 7 años de libertad de tu purgatorio. Could somebody show me that in the Bible? ¿Alguien me puede mostrar esto en la Biblia? I'll love to read it. Me gustaría leerlo. But this is something so you can talk to Catholic people about. Eso es algo que le puedes hablar a las personas católicas. He tweeted it. Y lo puso en... He's a cool new pope. Es un papa chévere, Yeah, nuevo. Papa Chepede. Yeah. I think this last story, Deuteronomy 28, verse 21, Papa Chepede. Ya, Deuteronomio 28. Hey, Papa Chepede. Deuteronomio 28, 21. Yo, this is Papa Chepede. I can't get to the call right now. Leave a message. You're in purgatory. All right, Oh. Deuteronomy 28, verse 21, Deuteronomio 28, 21. about a plague that's going to exterminate you. De una plaga que te va a exterminar. You know, our wonderful president, Nuestro maravilloso he says we got to presidente. do more about this epidemic called AIDS. Tenemos que hacer mucho más sobre esta epidemia que se llama el SIDA. How do you get AIDS? ¿Cómo adquieres el SIDA? There's only 2 ways to get AIDS. Hay 2 formas de adquirir el Well, SIDA. actually 3. 3. Intravenous drug use with Usando. somebody else who's using a bad needle. Usando jeringas con alguien que esté infectado. So if you weren't doing this very bad behavior, which is illegal, Si no estás haciendo este comportamiento malo que es ilegal, you wouldn't get it. no lo vas a adquirir. Prostitution Prostitución and homosexual sex. y sexo homosexual. All these things that the Bible says you shouldn't do. Son estas cosas que la Biblia dice que no debes de hacer. If you get HIV, you will die from it. Si adquieres el VIH vas a morir. There are some people that inadvertently have gotten sticks in the hospital. I've known some of my colleagues when I used to work in medicine that got a stick. Muchas personas en la medicina a veces se chuzan y yo conozco colegas que le ha sucedido I esto. took care of an 85-year-old lady Cuidaba a una señora de 85 años who was dying from AIDS. que estaba muriendo del SIDA And the way she got it y la forma que ella lo adquirió. was her husband went to a prostitute. Su esposo fue de una prostituta. She had been faithful in her marriage for over 60 years. Ella fue fiel en su matrimonio por 60 años And she got AIDS because her husband went to a prostitute. y adquirió el SIDA por culpa de su esposo que fue con una prostituta. Follow the Bible, Sigue la Biblia and you won't get this dreaded plague from God. y no vas a adquirir esa plaga de Dios. It's that simple. Es así de fácil. Teach your children these things. Enséñale a tus hijos estas cosas. All right, that's enough news for right now. There's a lot more. Esos son los días de las noticias, hay Was mucho that enough? más. Does everybody like doing the news? ¿Le gustan hacer Everybody las like it? noticias? Okay, keeps you informed, right? Te mantiene informado. If you want the rest of the story, send me an email at info@bethgoim.org. Si quieren el resto de las noticias, pueden mandarme un correo electrónico a info@betgoin.org. Okay, if you'd like to help keep the ministry going because you like the news, Si les gusta las noticias y quieren que el ministerio siga, please send a donation. por favor mande una donación. Click on the button that says donate. Y cliquean en el botón que dice donar. Okay, you can hit a PayPal O puedes cliquear donde dice PayPal and donate to us. y pueden donarnos a nosotros. You don't have to have a PayPal account. All you got to do is have a Visa card with a
with a card with a Visa logo. No necesitas tener una cuenta de PayPal, lo único que necesitas es una tarjeta que diga Visa. All right, let's take